So now we are going to learn the triangular wave generator. That means a triangular wave will be generated. This is the triangular wave. It is also called as ramp wave or the ramp signals and systems lo నేర్చుకుంటారు, and we can also call it as sawtooth wave. So how it can be developed, and you can see in your laboratory function generators will be there. So function generator can generate so many waveforms, square wave, అట్లాగే ట్రయాంగులర్ వేవ్, సైన్ వేవ్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్ జనరేటర్స్ జనరేట్ చేస్తాయి. సో వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ జనరేటర్స్? So function generators will have these types of circuits such that they will produce the required frequency signals. Now we can observe this. This is the circuit for a triangular wave generation. In this circuit we will have two op amps, and we can call them as two circuits. So one is the comparator and the other is the integrator. How we can say that this is an integrator? Because in the feedback loop we will have a capacitor. So if we have a capacitor in the feedback loop, then it acts as an integrator. And before this integrator there will be a comparator, and this comparator will produce a square wave, and this square wave is given as the input for the integrator, and the integrator will produce this triangular. So we are having so many elements in this, but with minimum number of elements we can observe this application, and we will see that in the next 2 minutes. Here we can observe one voltage divider circuit. It is nothing but a feedback. That is, V naught dash will be the output of this comparator, and its output is nothing but a square wave, and again this output will be fed back through a voltage divider circuit. And here the same square wave is given as the input for the inverting input terminal for the integrator circuit. And here R4 is the resistance. Already we have learnt in the integrator part, applications lo నేర్చుకున్నాం మనం. R4 is the saturation resistance. When this integrator is used for low frequencies, then capacitor will be saturated. For that a resistance we need, which is a saturation resistance. And here this amplitude of this ramp is going to be, our triangular wave is going to be decreased due to the increment in the frequency. That means if we used a large frequency square wave, then the ramp wave amplitude is going to be decreased. But we know that the square wave amplitude is going to be from minus Vsat to plus Vsat. ఇది తెలుసు మనకి కంపరేటర్ ఏం చేస్తుందా. And we can observe another thing here, that square wave frequency and this triangular wave frequency will be same. So suppose square wave frequency is 1 kilohertz, then the produced triangular wave frequency also will be 1 kilohertz. That we can observe here. And now we are going to the modified circuit, and we can observe this circuit. Here this is the triangular waveform generator with less minimum number of elements or branches. Here we can observe one
op amp with A1, whose name is A1 and whose gain will be A1, and there is another op amp, and this is the comparator and this is the comparator and this is the integrator. And now at the output we will have a triangular wave, and we can observe this triangular wave. Now we are going to derive what is the frequency of this and how this circuit is going to work. That we are going to learn it now. And we know that if we give any input, so we will get some output, and that output is fed back, and this output is fed back again to the first circuit. We can observe it. And now here a square wave will be produced. Suppose we think that this square wave, this op amp will produce a V0 and whose value is at plus Vsat అనుకుందాం. ప్లస్ Vsat దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. సో ప్లస్ Vsat దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, this plus Vsat will be given to the input of the integrator circuit, and this plus Vsat output will be again fed back to this A1 amplifier. ఈ A1 యాంప్లిఫైయర్కి మళ్ళీ తిరిగి అప్పచెప్తుంది. రైట్. Now we can observe a point P here, and this point P, that is the voltage across this R2 will be again fed back to this. So what is the voltage across this R2? That we are going to see now. If my output is plus Vsat, let us assume that the first output of this op amp is plus Vsat, at plus Vsat, that is at the positive maximum దగ్గర ఉంది అని అనుకుంటే, then here P point will be combined with two voltages. That is, one voltage is the plus Vsat and the other voltage is the voltage coming from the output of the integrator. So this P point will be combined with these two voltages. That we have to remember. And here this square wave with plus Vsat square wave will be given to this, and this will produce a negative going ramp. This will produce a negative going ramp. So this is the ramp, negative going ramp, and whose value will be, maximum value will be minus V ramp. That is ramp signal lo negative maximum value. So this is minus V ramp value. So that V ramp value will come across this, and plus Vsat will come across this. And there is a point, that there is a time where t is equal to t1. That means this is all the time axis, and for every point there will be a particular time, but the time where this t equal to t1, that is nothing but this. At this point the voltage across the voltage at this point P, that is Vp, will be slightly less than 0. Slightly less than 0 అంటే ఏంటి, చాలా తక్కువ. అంటే ఏంటి, స్లైట్లీ జీరో, అసలు అయితే ఆల్మోస్ట్ జీరో అది, కానీ స్లైట్లీ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ జీరో, అంటే minus 0.0010001, something like that. So at time t equal to t1, that means at this point the voltage at this point P, that is Vp, is going to be slightly less than 0.
So if this is slightly less than 0, that is negative value. Slightly less than 0 అంటే అర్థం ఏంటి? నెగటివ్ అని అర్థం. గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి? పాజిటివ్ అని అర్థం. సో ఎప్పుడైతే ఇది నెగటివ్ అయిందో దెన్ మై కంపరేటర్ విల్ టేక్ మైనస్ విసాట్. కంపరేటర్ మైనస్ విసాట్ని తీసేసుకుంటుంది. సో మైనస్ విసాట్ అప్పుడు ఇంటిగ్రేటర్కి ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. ఇన్పుట్గా వెళ్ళినప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఏ పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ ఇస్తుంది. ఎందుకని? బికాజ్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ టు ద ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఉంటే అవుట్పుట్లో నెగిటివ్ వస్తుంది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో if it is producing a positive going ramp, then my feedback will be plus V ramp. That is the ramp voltage at the positive peak. So ikkadiki vachetappadiki the point at t equal to T2, my voltage at VP will be slightly greater than 0. Chala slightly greater than almost 0, but slightly greater than 0. Then this voltage will be positive. Already its output is at minus Vsat. So this positive voltage will make this output to change from minus Vsat to plus Vsat. So again the cycle will be repeated and I can get a triangular waveform at the output. So this is the working principle of a triangular waveform generator. Now we are going to find the frequency of the triangular wave generator. So how we can find the frequency means by calculating the time period we can find the frequency. Now let me have this. Here so the effective voltage at point P, that is VP during the time t equal to T1, then its value will be minus V ramp plus R2 plus R3 into plus Vsat minus of minus V ramp, and this will be equal to 0. Nearly 0 అనుకున్నాం కదా, nearly 0. Now let me explain this again. ఏమనుకున్నాము దీంట్లో? ఫస్ట్ ప్లస్ Vsat ఉంటుంది. ప్లస్ Vsat అనే వోల్టేజ్ మైనస్ V ramp అనే వోల్టేజ్, ఇక్కడ రెండు వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి. So what is the voltage at point P will be? That is nothing but summation of this minus V ramp and the voltage across this will be going to be voltage divider rule. That is this will be minus V ramp plus R2 by R2 plus R3 ప్లస్ అంటే వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్లో ఇక్కడ మైనస్ V ramp అనే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఈ అవుట్పుట్ కూడా వోల్టేజ్ డివిజన్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ అవుట్పుట్ దగ్గర ఏం వోల్టేజ్ ఉంటుంది? ప్లస్ Vsat అనే దగ్గర వోల్టేజ్ డివిజన్, ద ప్లస్ Vsat అనే అవుట్పుట్ వల్ల ఈ రెసిస్టర్ దగ్గరే ఇంకొక వోల్టేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ వోల్టేజ్ ఏంటి అంటే R2 డివైడెడ్ బై R2 ప్లస్ R3, R2 divided by R2 plus R3 into plus Vsat minus of minus V ramp. అంటే ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ ఉందో అది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది.
So this voltage plus this voltage will be summed to 0. ఈ రెండు కలిపి they will be slightly less than 0, that is almost equal to 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మైనస్ R2 Vramp minus R3 Vramp plus R2 Vsat minus into minus plus R2 Vramp divided by R2 plus R3. LCM కట్టేసాను, అది అవతలకి వెళ్తే 0 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ప్లస్ R2 Vramp minus R2 Vramp will be cancelled out. So minus R3 Vramp is equal to minus R2 Vsat. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ మైనస్ Vramp, మైనస్ Vramp క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. వాట్ ఈజ్ మైనస్ Vramp, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ R2 బై R3 ప్లస్ Vsat. ఏదో ఒక ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఎందుకని, ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై, నాకు ప్లస్ Vsat అవుట్పుట్ ఉన్నప్పుడు నాకు మైనస్ Vramp అనేది ఫీడ్బ్యాక్గా వచ్చింది, ఆ మైనస్ Vramp అనే ఫీడ్బ్యాక్ ప్లస్ Vsat ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయటం కోసం నేను ఇక్కడ ఇలా వేసుకున్నాను. నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎట్ t ఈక్వల్ టు t2 అనే టైం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వాట్ విల్ బీ మై అవుట్పుట్, ప్లస్ Vramp, అంతే కదా. అప్పటికి ఏమొస్తుంది, ప్లస్ Vramp వస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ వోల్టేజ్ డివిజన్ ఎట్ t is equal to t2, ఇది at t equal to t1. so plus R2 by R2 plus R3, here మైనస్ Vsat అనేది అవుట్పుట్గా ఉంటుంది, దాంట్లోంచి ప్లస్ Vramp అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, అండ్ దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయండి. Vramp R2 plus R3 Vramp minus R2 Vsat తర్వాత minus R2 Vramp equal to 0. So R2 Vramp cancel. So plus Vramp is going to be ఏమవుతుంది, R2 by R3 Vsat. ఒకవేళ ఇది మైనస్ Vsat కనుక చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక మైనస్ పెట్టి మైనస్ Vsat చేస్తే సరిపోతుంది, బట్ వీ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ Vsat ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకని అని అంటే వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అనదర్ వాల్యూ విత్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. Equation number 2. Now this is equation number 2. Let us proceed. Now I want to introduce a new value which is called V0 peak to peak. What is my output? Ramp. So what is its peak to peak value? Peak to peak అంటే maximum, negative maximum నుంచి positive maximum, positive maximum నుంచి negative maximum కొన్నది peak to peak. So what is my V output peak to peak is going to be? This is going to be plus Vramp minus of minus Vramp. Plus Vramp minus of minus Vramp. That is plus Vramp minus of minus Vramp. That is going to be 2 Vramp.
to VRAMP. Now, what is my VRAMP? VRAMP is going to be, already derived chesam. What is VRAMP? My VRAMP is going to be R2 by R3 into VSAT. This is my V output, that is ramp peak to peak value. This is going to be ramp peak to peak value. That is triangular R ramp peak to peak value. Next. Now, I want to find the frequency of this triangular wave. How I can find the frequency of this triangular wave? Now, my output switches from minus VRAMP to plus VRAMP. Starting మనకి ఏమొచ్చింది, maximum value minus VRAMP వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్విచ్ అయింది, ప్లస్ VRAMP. ఎంత టైంలో స్విచ్ అయింది, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ that my frequency switched from minus VRAMP, ఇది మైనస్ VRAMP కదా, మైనస్ VRAMP నుంచి ప్లస్ VRAMP వెళ్ళడానికి, దిస్ ఇస్ ప్లస్ VRAMP. ఇట్ టుక్ ఎ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ T/2. ఎంత టైం పీరియడ్ తీసుకుంది, T1 నుంచి T2కి వెళ్ళడానికి ఇట్ టుక్ ఏ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ T/2. దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ టైం పీరియడ్. So what I have to do now? So what is my output V0 is going to be nothing but it is the integrator output. What is my output V0 is going to be? It is my integrator output. What is the formula for integrator output? Integrator output V0 is equal to minus 1 by RC. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్రెడీ మీరు చేశారు. ఫ్రమ్ 0 to T/2 నువ్వు స్టార్ట్ అయింది 0 నుంచి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఎట్ 0? దట్ ఈస్ మై ఇన్పుట్ టు దిస్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ మైనస్ VSAT dt. సో దిస్ విల్ బి 1 by RC into VSAT integral of 0 to T/2 1 dt. ఎందుకని, VSAT కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఇట్ విల్ గివ్ 1 by RC VSAT into T with respect to T. So this will be 1 by RC VSAT into Tలో ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక T/2 minus 0 T/2 వచ్చింది. So this is my value. So this is my, now this is the general equation and we can substitute what are the particular values given. R బదులు R1, C బదులు C1 substitute చేయొచ్చు. So it will become R1 C1 R1 C1 R1 C1 and this is the general equation. Now here I am having the time period T. సో టైం పీరియడ్ T విల్ బి, ఇక్కడ T ఉంచి మిగతావన్నీ పక్కకు పట్టుకెళ్ళిపోదాం. సో వాట్ ఈస్ T? టైం పీరియడ్ T ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, ఇక్కడ T ఉంచితే మిగతావన్నీ పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, డినామినేటర్లో ఉన్నవన్నీ మల్టిప్లై అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2R1 C1 into V0 divided by VSAT. This is my value. Now what is V0 peak to peak? Which is nothing but 2 into R2 by R3 into VSAT. అంతే కదా, V0 peak to peak కదా, V0 అంటే అర్థం by VSAT. So VSAT will be cancelled. My time period T is going to be 4R1 C1 R2 by R3. ఇంకా కొంచెం క్యాచీగా
This can be written as 4 R1 R2 C1 by R3. This is my frequency. Sorry, this is my time period. Now what is my frequency is going to be? T is equal to 1 by F. T equal to 1 by F. So what is my frequency? F is equal to 1 by T. So what is my frequency? F equal to 1 by 4 R1 R2 C1 by R3, which is going to be R3 by 4 R1 R2 C1 hertz. This is my frequency. So this is the way to find the frequency of a triangular wave. I hope you understood this.